Afternoon to all. I, Neeral Dave, Assistant Teacher of Charotar English Medium School. Respected Principal Sir, Supervisors, Coordinator, Teachers, and dear parents, a very warm welcome to our first Parents Teachers meeting for the academic year 2026-27. We are delighted to have you here today. Your presence shows your deep commitment to your child's growth and education. Today is a wonderful opportunity to connect, share insights, and set positive goals for our students. Together, we can guide them to reach their full potential. Thank you for ongoing trust and support. Let us begin the session with enthusiasm and shared commitment to our students' bright future. Parents are kindly requested to keep your phone on silent mode and do not click photos during the interaction. Presentation will be shared in your respective Telegram group. Thank you and welcome once again. Now I would like to call Neeral Madam for the PPT presentation. Good afternoon, everyone. My name is Hiral Raj. I am an assistant teacher of Charotar English Medium School. As we all know, that Charotar Education Society has successfully completed 110 years and achieved 8 Guinness World Record as well as found a place in the UN for environmental awareness. Our school, Charotar English Medium School, has been working since 1998 by imparting quality education. Our mission and vision is to make students confident, responsible, caring, as well as to inculcate values. Now let's see the introduction of administrators. Mr. Karthik Patel sir is our principal, who is always supportive, cooperative and enthusiastic for each and every activity. Then we have senior supervisor of KG2 primary section, Ms. Gayatri Bhatt ma'am. Supervisor of 6 to 12 is Mr. Gaurav Joshi sir. Then we have coordinator of higher secondary and Vijay Patel, Mr. Rajendra Boi sir. Then after coordinator of 6 to 10 standard is Mrs. Hetal Desai ma'am. Coordinator of 6 to 9 Udan class, Miss Ruchita Chawda ma'am. And coordinator of 1st to 5th standard, Mrs. Nikita Pandya ma'am. Then KG section coordinator is Mrs. Ami Parmar ma'am. Now introduction of class teachers. I would be happy to announce that I am the class teacher of 9th B and along with me, Mr. Harnis Vyas sir is a class teacher of 9th A. These all are subject teachers for all the respective subjects. First, mathematics is taken by Mr. Harnis Vyas sir in both 9th A and B. Science subject is taken by Mr. Gaurav Joshi sir and Harnis Vyas sir. Harnis sir is taking in 9th A and Gaurav sir is taking science in 9th B. English and social science, both subjects, that's taken by myself, Hiral Raj ma'am, in both the division. Gujarati is taken by Mrs. Sheila Parmar ma'am, Gujarati and Hindi both subjects. Sanskrit is taken by Mrs. Hetal Desai ma'am. Computer, for that we have Ms. Dharmishta Prajapati ma'am. Physical education, which we call PE, is taken by Mr. Manish Parmar sir. Drawing, for that we have Mr. Kisan Patel sir. And Atal Lab, it's taken by Mr. Akash Kachia sir.
Now let's coming to the school timings. So our school timing is from 7:30 a.m. to 1:05 p.m. and recess time is 1:10 a.m. to 10:10 a.m. to 10:35 a.m. If in any case you wish to meet the teacher between 1:05 p.m. to 1:30 p.m. Now the most important part. These are some rules and regulations. For this, you may refer school communicator, which we call diary, to get well informed. But I would like to highlight some of them, like the school time is 7:30 a.m. So the students' reporting time will be before 8. 80% attendance is must. For any medical leave, present leave note with medical certificate. Half leaves are not allowed except any sudden illness or emergency. For 1 or 2 days leave that can be granted by the class teacher, but if it is more than that, then you have to submit application leave note with the sign of authorities. Now these are about do and don'ts. In this, some of the important points we'll discuss. Students should bring diary every day. Then students should bring notebooks as per the timetable. And communication with each other must be in English. Now, two main points about don'ts is students should not wear gold chain, earrings, fancy ornaments, rings, nail paints, anklets to the school. And students should not be indulged in a fight, violence, or physical manhandling with any classmate or students in or out of the school campus. Basic rules for self-presentation is to wear neat and full proper uniform for boys. Hair should be properly trimmed, oiled and neatly combed. For girls, hair should be oiled and 2 neat braids. Any kind of birthday celebration will not be allowed in a classroom or a school campus. But even there should be no any like distribution of chocolates. Instead of that, students can bring shira or sukri and can distribute in class. Now, these are some discipline policies. For that, you can refer the school diary, its communicator. For that, you can refer page number 12. But among them, some important points I will repeat here. No half leave will be given to the students. PTM will be conducted after 2 months. For maintaining school bag weight, students can keep some books in the classroom cupboard. For weekly test, students must have full scope book. Students must have reading activity book, which we conduct every Wednesday and Friday. Now here we have some list of the policies. For this, you can again refer communicator, students diary. About this policies, you will get in a detailed information from page number 11 to 17. You can refer that. Now this is about the school uniform. And this is the hairstyle of the girls. Now some of the expected cooperation from the parents. Some of the points are again repeats. That make sure student should bring diary every day and should come to the school in a complete uniform.
Now, expected cooperation from parents. Kindly fill all the details of the first two pages of student's communicator. To submit student's file, in that the list of the documents which have already given here in the screen, and we have already sent on telegram also, that you should keep that how many number of copies of respective documents in the file. And please make sure that you submit it as soon as possible. Now, example of the title page for file, the sequence are given here. First, student name, then standard and division, GR number, roll number, UDIS number, PAN number, contact number, and blood group. It should be there on the very first, on the title page of file. UDIS number and PAN number that you will get in their last year report card. Now, this is the page of first page of the school diary. So, fill up all the details before 20th June 2026. Now, about social media and IP cell policy. So, according to this social media policy, students should not be involved in any bullying or threat messages. Nowadays, they all are active on social medias. So, make sure that they should not be involved in any kind of bullying or threat messages through social media. So, keep track of phone access of your child. About IP cell policy, this is out of the box, we can say, because school is not only working or focusing on academic performance, but it also encourages students. So through this IP cell media, we encourage students to think more creative, and we are also encouraging them to build a career from very young age through this patent and copyrights of innovations. Now, expected cooperation from parents again. Kindly do not park or stand by with your vehicles in front of the school gates. This leads to trouble in an entry or exit, which can be the reason of serious issues during emergencies. Now, leave record is also given in the diary, and messages from teachers to parents. That note also will be mentioned by the respective subject teachers. So, make sure that you go through the diaries if possible when you are reach at home. Now, this is about the weekly test timetable of term 1. For this, term 1 and term 2, for this you can refer page number 48 for term 1, and weekly test for term 2 you can refer page number 49 in a diary. Then we have the slides of first, second and annual exam. For first and second exam, you can refer the page number of 51 in a school diary of student, and for annual exam, you can go through page number 53 in a diary. Now, next is about school fees for term 1, right, for all students. Pay the fees before 31st July 2026 for term 1, and 13th November, before 30th November is for term 2. Now, only online payment will be acceptable. Now, for the further details, I would like to call Mr. Harnis Vyas sir. Good afternoon to all of you. As your ward have entered in the secondary section,
the terminology of marking grade systems have been changed a little bit. So I would like to keep your point on the main screen. Now we are having four main examination throughout the year. As per the ninth standard, term 1, the first examination will happen in the month of September and October. The term 2 examination, the secondary examination, which will happen in the month of January. The annual examination, which will happen of the 80 marks in the month of March, and 20 marks of oral examination, which will happen in the month of February. So you will be able to see the marking systems on the screen, that first and second examinations are having 50 marks each. Oral examination is having 20 marks, and annual examination is having 80 marks. So the grand total of the ninth standard for main subjects, for main 7 subjects, will be of 200. Now if so and so student is having the grand total of let's say 80 marks amount 200, then it will be considered the half of it from 100 marks, which will be 40 marks. So at the end of the year, you will get your mark sheet or annual report card in the manner of percentage from 100 marks. So this is our main changes which will happen in the secondary section. The next slide is showing your month-wise syllabus for the current academic year. From now onwards, we can say that the main books of math, science and English have been changed by NCERT. In the maths subject, we are following Ganit Manjari. Part 1 is available, and in the science, we are having a new book which is known as Exploration. In English subject, we are having the main reader as Kaveri, and supplementary reader is the similar of the previous, which is Moments. And in essays, the social science is having no change in the examinations, and also in a textbook. So you will be able to follow the previous year's textbook for social science. Okay. This one is the homework timetable, where we are having in the secondary section. So we are not having any conditions applied for the students, that we can give at least 3 to 4 subjects per day, and each and every detail will be provided in your personal telegram group of respective sections. So we are providing each and every classwork, homework and details, important messages throughout the telegram group. So kindly join if you have not entered in the group yet. The next initiative which we have taken from previous year is the healthy breakfast, which has been provided by our school itself. For term 1, we are going to provide the healthy breakfast in school from 1st July 2026. And if you or your ward is willing to be in this scheme, then you may pay 2300 rupees for term 1 and up to the Diwali vacation. And afterwards, for term 2, the amount is 2700. If you are willing for apply this scheme, or you want to enter in this scheme, then you may pay the amount or fees in admin sections only. And also you need to bring your passport size photo, as your breakfast pass will be created from that side. Okay, the last date for the same is 27th June 2026. Also, I want to make you need to see the point number 4, that we are not going to provide during exam time. The breakfast will be not provided during examination times, as school are going to end earlier cases. Okay. Another innovative steps which we have taken as extra tutorial classes after the schools, where we are concluding all main 4 subjects as well as languages, and we are planning for each subject for a week. The timing for the same will be 1:15 to 2:15 p.m. after the school ends at 1:05. And for that, I think all the old students are aware of that, but for new parents and new students, you have to submit the blank check with your sign and 5,000 amount. You need not to put any kind of date inside it. You just give the blank check of 5,000 rupees. And if your ward is attaining the extra classes for 80% or more than 80% throughout the year, then we'll give the back check to your ward in the month of May or at end of the academic year. Okay. Some of the facilities which we are providing in our school is NCC. NCC camps are also there. We are taking frequently exams for each and every subject in many aspects. Also, I'd like to draw your attention on the SCN ST scholarship. If you are
If SC, ST or OBC caste certificate is applied in your case, then kindly submit the Xerox copies of your caste certificate to respective class teachers. Because in case of your scholarship, if you are not having any caste certificate, then government will decide you as the category of general. So because of that, that point is mandatory. Other facilities are there which we are providing as TST exam, IMO exam, which is International Maths Olympiad, which will be circulated within this month. Talent searching exam, which is happening in the month of December and January. Such all kind of scholarship exams are compulsory for the growth of our students, right? And at the end of the day, if you are coming for the paper showing, then we are also providing the supplementary xeroxes of the test papers. Okay. The another facility which our school is providing is Namo Lakshmi Yojana. If any parents are there who are having the yearly income more than 6 lakhs, then they will not be able for the scheme. But if you are having the schemes, then you need to submit such kind of documents to the class teachers. As I have already shared a message in both 9th A and 9th B Telegram group, but you need to submit this main documents where students birth certificate, Aadhaar card, mother's Aadhaar card, income certificate, passbook, mother's passbook, which should be attached with linked with your Aadhaar card. Such kind of details will be needed from our side, and it is requested from us that you should provide it within the end of this month. Okay. For the counseling details, we are providing from Dr. Jigar Jani sir, that he is counseling our students in a free manner. We are not having any kind of charges for that. It is one-to-one counseling session for our students, and if you are not able to come, then we are also having online counseling option for that. You can also have the WhatsApp number. It is basically for the mental health awareness support, and we are also having the career counseling support for that. Because during the examination, we have seen that many of the students are facing anxiety and very much stress throughout the year. So that is why it is a free of cost thing for us, and you can take the benefit of these things. Okay. Why do we are talking today to you? Because it is the counseling program, and many kind of facilities are there which we are providing, and you should be aware about these things. Many of the students are not aware about these things, and they are passing throughout the year. So you should take the benefits of that, because many a times we have seen that students are handling pressures. They are not able to seem to be focused. They cannot bounce back from the failures. So in that manner, if they are coming for the counseling, then we can see the growth of them in a frequent manner. Right. Okay, these are the QR codes. If you have bring your phones here, then you may scan the codes from outside the hall. But if you are not having that, then we are going to share this PPT in your Telegram group so that you can join our WhatsApp group. WhatsApp group is a general message group which we are going to give you, and 9th A and 9th B Telegram group QR codes are also there. So you need to be in the group, as we are giving important information throughout the year for your wards, classwork as well as homework, and any kind of emergency circulars. Another innovative steps are there where we are collecting e-waste from last year's, where you can give your old phones, chargers, pen drives which you are not using, and it is also giving immense waste in the nature. So you can give it to us, and we can utilize them for many manners. The single-use plastics are also banned, and we can also utilize them in a frequent manner. Okay, and the last thing which is innovative step for ourselves, which is started from last year, is reading skill. Nowadays we are seeing that the phones and laptops and anything, many kind of things are there which is causing a less attention time to the students. And for that, we have started one initiative where we are taking Wednesday and Friday, 2 days a week, 10 minutes, 7:40 to 7:50 a.m. in the morning for a reading session. In that case, students can bring any kind of book which they want, whether it is a storybook, whether it is an anime, whatsoever they like.
but it is for the reading time. Also, school's achievement would be there, which I would like to share to you. We have published two books, Laganino Tatno and Shikshakni Sarthakta, which has been covered and written by our teachers only. Also, we have represented NCSC, Guj Coast, which is powered by Guj Coast. We have represented two projects over there and 15 projects at state level for the same. Our students project has been registered to design the pattern by government of India, and last year's three projects are there under the process. We are frequent winners in Garba competitions at municipality and district levels. We have won and represented the school in various national, states level sports competitions. These are the pictures of our recent shining stars from the SSC and HSC board results 2025-26, and these are the pictures of our winners at various competitions. Okay, these are the hierarchies for the communication of parents to the teacher or school. If you want to meet any subject teacher or class teacher regarding your ward's growth, you may come between 1:05 to 1:30 p.m. to meet our coordinator madam or supervisor sir. The timing will be same, 1:05 to 1:30 p.m. Or if you want to meet to principal sir, then you need to take a prior appointment, and the timing will be 10:15 to 10:45 a.m. Okay. We are going to take PTM from this academic year. We are going to take it in a frequent manner, which is after every 2 months. So you can expect the next PTM in the month of August, and we are going to try for the positive and negative and each and every aspect to discuss with you of your ward. Thank you. If you are having any doubts or query, you may come outside the hall and you can discuss us with that. But before that, I would like to call Mrs. Hetal Desai ma'am for the final guidance. Good afternoon, everyone. As we look ahead to the academic year, I would like to share a brief overview of our school plan designed to nurture your child's growth, to build character, teamwork, and resilience in our students. Here are some important points that I want to tell you. That school uniform is compulsory for all students. I-card is also compulsory. Uh, From Monday to Saturday, students will wear grey uniform. You all are requested to fill first 2 pages of school diary and stick a passport size photo of a student in school uniform only. If your child is having any kind of medical issue, then you can contact class teacher. Names of absent students, they were sent in telegram group every day till 8:30 a.m. If you have any query issue, then you can contact on school mobile number. For Namo Lakshmi Yojana, kindly provide documents to class teachers for for girl students. No half day leave will be given in any circumstances. If your child is sick, then don't send to school. If you want to attend any kind of social function, then take a leave in advance. Distribution of chocolates are not allowed on birthday. Instead chocolates you can distribute sukhdi or syrup. Send your child in Indian traditional wear on his or her birthday. Uh, Everyday check telegram group because unit test marks, class work, homework, every day we will send in telegram group. Then we are also have extra tutorial facility for students. So for that 80% attendance is necessary. If your child attendance is 80%, then we will return the check to you. On every Wednesday and Friday, we are having reading activity in school. So send your students' favorite reading book for reading activity. PTM will be conducted in every 2 months. So it is compulsory for all parents to attend the PTM because you can know about the growth development of your child, his or her unit test marks,
and other subject related queries, problems, or if they are having any issues, then you can meet teachers. That's why it is important for all parents to attend PTM. You can meet your child's class teacher between 1:05 to 1:30 p.m. every day. If you want to meet principal sir, then you have to take prior appointment and you can meet him at 10:50 to 10:45 a.m. If you have any query, then you can meet class teachers outside the prayer hall. Thank you. Okay, sir. ગુડ મોર્નિંગ કહું છું, કારણ કે પરિસ્થિતિ જોતાં એવું લાગી રહ્યું છે કે એસીની અસર થોડી વધારે થઈ રહી છે, હે ને? બંધ કરાયા છે એક બે, એટલે થોડી વારમાં પાછા તમે નોર્મલ અવસ્થામાં આવી જશો. 9th બીના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોને આ ખબર હશે કે આપણે ફેન ને એસી ઓછું વાપરીએ છીએ, કારણ કે કમ્ફર્ટ ઝોનમાં છે ને આપણને આનંદ અને આરામ જ ફાવે, બરાબર ને? હશે. બહુ વર્ષો પહેલાં એક ડૉક્ટરના ત્યાં ફ્રેન્ડ સમજો એમને ત્યાં જવાનું થયું હતું, તો આપણા આણંદના જ બહુ સારા એવા ફેમસ ડૉક્ટર છે, એમણે હોસ્પિટલમાં બોર્ડ મરાયેલું છે, એમની કેસ ફી મીન્સ કે ફાઇલ લઈએ ને તો ત્યાં લખેલું છે કે અમે ડૉક્ટર છીએ, ભગવાન નહીં. દવા એ કોઈ જાદુ નથી કે તમે અહીંયાથી લઈને જશો અને રોગ મટી જશે. કદાચ કોઈ હોસ્પિટલનું નામ તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે, હું કયા ડૉક્ટરની વાત કરું છું, કે દવા લેવી પડશે. તમે અહીંયાથી દવા લઈને જશો ને ગળો નહીં અને સાજા થઈ જાઓ એવી આશા રાખો, એ ખોટી વાત છે. તો એવી જ રીતે થોડુંક હવે તમારે કામ કરવાનું ચાલુ કરવું પડશે. અત્યાર સુધીમાં તમને અંદાજો નહીં હોય કે તમારું છોકરું 8th કે 9th આવી ગયું, બરાબર ને? હવે થોડુંક ટાઈમ કાઢવો પડશે તમારે, કારણ કે 8 સુધી તો કેવું તમે લોકો આમ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં ચલો હા સ્કૂલમાં જાય છે, ભણે છે, ટ્યુશન જાય છે, ભણે છે, આ મેન્ટાલિટીમાં તમે જીવતા હતા. આઈ એમ સ્પીકિંગ ઇન ગુજરાતી, કારણ કે હૃદયથી હૃદય સુધીની વાત કરવી છે, બરાબર ને? તો હવે છોકરા છે ને તમારા કરતાં થોડા સ્માર્ટ થવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. દે આર એડલ્ટ નાવ, મીન્સ નોટ કાઇન્ડ ઓફ ટીનેજર, નોટ કાઇન્ડ ઓફ એડલ્ટ, દે આર ઇન બિટવીન પીરિયડ. એડલ્ટ કેમ કહું છું, તો જે ડિવાઇસીસ તમે આપેલા છે ને એ એમને એડલ્ટ બનાવે છે, અને નેચર જે છે એ એમને ટીનેજ બનાવે છે. સમજો, બહુ પાતળી આમ ભેદરેખા છે. એટલે છોકરું કહેશે, તમે પૂછશો ને કે અત્યાર સુધી બેટા હોમવર્ક થઈ ગયું? થઈ ગયું. આજે શું ભણાવ્યું હતું? આજે સર નહોતા આવ્યા. આજે શું કરાયું ક્લાસમાં? સરે કીધું તો બધું થઈ ગયું હતું. હવે આ સંસ્કારની વાત નથી, આ ટ્રેન્ડની વાત છે. ધીમે ધીમે ટ્રેન્ડની હવા લાગશે ને એટલે ધીમે ધીમે છોકરું બદલાતું જશે, બોય હોય કે ગર્લ હોય, બરાબર ને? એટલે થોડક તમારે અવેર થવું પડશે. અવેર કેવી રીતે થવાય? તો મન કી બાતમાં કદાચ તમે મોદી સાહેબને સાંભળ્યા હોય તો ખબર, એમણે આપણને કીધેલું છે સ્ક્રીન ટાઈમ કરીને એક એપ્લિકેશન આવે છે. આઈફોન હોય, વેધર ઇટ ઇઝ આઈફોન ઓર એન્ડ્રોઈડ, સ્ક્રીન ટાઈમ. યુ મસ્ટ ઓબ્ઝર્વ ધ સ્ક્રીન ટાઈમ ઓફ યોર ચાઇલ્ડ. કારણ કે તમે ખાલી ફોન નથી આપતા, તમે એને એવી એટલી વસ્તુ આપો છો કે તમે એને ઓલ ટાઈમ તમે એને સિક્યોર નહીં કરી શકો. યુ ઓબ્ઝર્વ ધેટ કે છોકરું ટેલિગ્રામ જોવે છે, વોટ્સએપ જોવે છે, ટેલિગ્રામ ને વોટ્સએપના બહાને છોકરું તમારી પાસેથી ફોન માંગશે. વી આર જસ્ટ સેન્ડિંગ એવરીથિંગ ફોર યોર નોલેજ ઓનલી. સ્કૂલમાંથી ખાલી ને ખાલી તમારી જાણ માટે જ વોટ્સએપ ને ટેલિગ્રામ, કારણ કે અમે તમારી પાસેથી ફી લઈએ છીએ, તો એ અમારી ફરજ છે કે આજે મેં શું ભણાવ્યું કે શું ના ભણાવ્યું, કે કોઈ ટીચરે શું ભણાવ્યું શું ના ભણાવ્યું, અમારે તમને જણાવવું પડે. અને આ એટલા માટે જ ફેસિલિટી તમને પ્રોવાઈડ કરી છે કે જેનો મિસયુઝ સ્ટુડન્ટ ના કરી શકે. પણ આ તો સ્ટુડન્ટ આપણે કરતાં વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ છે. સરે છે ને 200 મમ્મી ટેલિગ્રામમાં મોકલ્યા છે, આપને 5 મિનિટ એક ટાસ્ક કરો. અત્યારે યુ જસ્ટ ઓપન યોર વોટ્સએપ રાઇટ નાઉ. તમે બધા તમારું વોટ્સએપ ઓપન કરો. સાચું કહું છું, થોડી ઊંઘ ઉઠશે. ડન છે. હવે ટેલિગ્રામમાં આ જ પીપીટી મોકલી છે મેં તમને. હવે ટેલિગ્રામમાં જાઓ અને આ પીપીટી છે એ ઓપન કરો. ડન છે.
હવે કદાચ તમારું ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ હશે, ઓપન કરો, તમે ખાલી ટાઈમિંગ જો, તમે રૂમમાં એન્ટર થશો ને ત્યાં સુધીમાં તો પાછું ટેલિગ્રામ આવી જશે ઇઝીલી. ખાલી એણે આમ જ કરવાનું છે. બેટા શું કરતો હતો? ટેલિગ્રામ પર હોમવર્ક આવ્યું તો એ ચેક કરતો હતો મમ્મી. સમજો છો? બીજી એક એપ્લિકેશન છે ગૂગલ ફેમિલી લિંક. ફેમિલી લિંક નોટ ડાઉન કરી રાખજો, બહુ કામ લાગશે. ગૂગલ ફેમિલી લિંક કરીને છે. તો એ એપ્લિકેશનમાં તમને બધું જ દેખાશે. એના કેટલા ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ છે, કેટલા ફેસબુક એકાઉન્ટ છે, કેટલા વોટ્સએપ પર એ કોને મેસેજ કરે છે, શું મેસેજ કરે છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ટુ કીપ એન આઈ, બટ યુ મસ્ટ બી અવેર ઓફ સચ થિંગ. કારણ કે અત્યારે સોશિયલ ફ્રોડ્સ બી એટલા વધી ગયા છે. સોશિયલ મીડિયા પર જે ફ્રોડ્સ થાય છે ને એ પણ બહુ વધી ગયા છે. આ થઈ સૌથી વધારે ડિસ્ટ્રેક્શન જે થાય છે ને આજની મીન્સ કે આ લોકોની જનરેશનમાં, ડિસ્ટ્રેક્શન મીન્સ કે એ લોકોની એનર્જી જે ડાયવર્ટ થાય છે એની વાત. હવે બીજી વાત, તમારી સાઈડથી તમે ખાલી ફી ભરીને છૂટા નહીં, તમારે રોજ અડધો કલાક આપવો પડશે. ઇફ ઇઝ ધેર એનીબડી ફ્રોમ આઉટ ઓફ ધ સ્ટેટ કોઈ છે જે ગુજરાત બહારનું હોય, નેટિવ ગુજરાત બહારનું, તો ત્યાં 9th સ્ટાન્ડર્ડ નથી હોતું. ખબર છે ત્યાં શું હોય છે? પ્રી બોર્ડ હોય છે. 9th સ્ટાન્ડર્ડ ઇઝ નોન એઝ પ્રી બોર્ડ. આનું રીઝન શું છે ખબર? છોકરાની મેન્ટાલિટી એક એ રીતની આપણે ક્રિએટ કરીએ કે એને ખબર પડે કે નેક્સ્ટ યર બોર્ડ આવવાનું છે. ને પ્રી બોર્ડ સ્ટેન્ડ્સ ફોર એવરીથિંગ. તમારે છોકરાને 10માં તમે અત્યારે એવું સમજો કે હા ચાલ ને આ તારું છેલ્લું વર્ષ છે, લે આઈફોન મચેડી લે, કે લે ગેમ રમી લે, કે જા મૂવી દેખી આવો, રમી આવો, બરાબર. અને પછી તમે એવું એક્સપેક્ટ કરો છો કે હા 10માં આપણે ગોલ્ડ મેડલ આવી જાય. હેબિટ કેન નોટ બી બિલ્ડ ઓવરનાઇટ. તમારે પાતળા થવું છે ને તો આજથી જીમમાં જવાનું ચાલુ કરવું પડશે. પછી ખબર નહીં, તમારા જીમના ટાઈમ પર ડિપેન્ડન્ટ કરે છે કે કેટલા મહિને વેઇટ ઉતરશે, બરાબર. પણ આપણે બધા તો મેજિકની રાહ જોઈએ છે. આપણે 1 મહિનામાં જીમ ચાલુ કરીને ચલો 6 પેક્સ બની ગયા. ઇટ કેન નોટ બી પોસિબલ. યુ જસ્ટ બિલ્ડ યોર ચાઇલ્ડ્સ હેબિટ એઝ he or she is there in the 10th standard right now. એટલે પહેલું એક કામ કરજો, કોઈ પણ રેફરન્સ બુક હોય ને એની પાસે એ લઈ લેજો. કારણ કે એ અમને પ્રિપેરેશન નથી કરાવતા, એ અમને છે ને તોતા બનાવે છે, પોપટ બનાવે છે. ને અનફોર્ચ્યુનેટલી તમે એવા અનકમ્ફર્ટેબલ ઝોનમાં મુકાઈ ગયા છો. ફ્રોમ ધીસ યર ઓનલી ધ NCERT હેઝ અપડેટેડ ધ બુક્સ એઝ પર ધ NEP 2020. તમે 9th સ્ટાન્ડર્ડની કોઈ પણ બુક લેજો, કશું પણ સીધું નહીં મળે, કશું પણ નહીં મળે. તો છોકરાને સમજવા માટે શું કરવાનું? તો ઇટ ઇઝ માય એડવાઇસ ધેટ કે એ લોકોના સિનિયર્સ હોય ને એ લોકો પાસેથી જૂની NCERT ની બુક્સ લઈ લેવી. ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ રેફરન્સ બુક એવર. બીજા કોઈ સબ્જેક્ટનું મને સચ ડિટેલમાં નોલેજ નથી, બટ આઈ એમ ટીચર ઓફ સાયન્સ એન્ડ આઈ હેવ ગો થ્રુ ધ ટેક્સ્ટ બુક ઓફ ધ સાયન્સ. તો એટલા માટે જ હું કહું છું કે સાયન્સની જૂની ટેક્સ્ટ બુક લઈ લે, એ જ એની બેસ્ટ બુક છે. રોજ 15 મિનિટ કાઢજો એટલીસ્ટ. ભલે તમે મમ્મી હોય કે પપ્પા હોય, હું એકચ્યુઅલમાં 10માં કહું છું, પણ આ વખતે 9th થી સ્ટાર્ટ કરું છું. રોજ 15 મિનિટ કાઢવાની, રોજ એને પૂછવાનું, લાવ આજે જે હોમવર્ક કર્યું તે એ મને ફરી કરીને બતાવો આસમ. કારણ કે આ વખતે અમે જે 10thના સ્ટુડન્ટ્સ જોયા ને રિપીટર્સ વાળા જે ફેલ થયા, એ લોકોના પેરેન્ટ્સ કોન્ફિડન્ટ જ હતા કે એ જોઈ લેશે, મારી પાસે ટાઈમ નથી. અને અત્યારે એ જ પેરેન્ટ્સ અમને એવો ફોન કરે છે, સર જો ને કશેક થતું હોય તો આપણે ₹1,00,000 સુધી આપી દઈશું. તમને લાગે છે આ જમાનામાં ₹1,00,000ની વેલ્યુ છે કે ₹1,00,000 આપતા એવું કંઈક થતું હોય? રિપીટરની એક્ઝામમાં પણ 2 છોકરા સાહેબ 15 મિનિટ મોડા જાય છે, એમને મૂકવા મારે સ્કૂલમાંથી જવું પડે છે કે એ લોકોને એન્ટ્રી આપો. પેરેન્ટ્સને ખબર નથી. એટલે બેટર છે 15 મિનિટ દિવસની કાઢશો ને તો તમને બહુ જ લેખી લાગશે. બાકીનું બીજું બધું હું પણ આ ભણાવવાનો જ છું, કરવાના જ છીએ. ટ્યુશનવાળા પણ ભણાવવાના છે, એ લોકો પણ કરાવવાના જ છીએ. એ લોકો પણ ભણવાના છે, એ લોકો પણ કરવાના છે. પણ આ જે ટ્રેન્ડની હવા ક્યારે લાગી જશે ને તમને પણ નહીં ખબર પડે. અને જ્યારે ખબર પડશે ને ત્યારે બહુ મોડું થઈ ગયું હશે. એટલે બેટર છે ગમે તેટલા તમે બિઝી કેમ ના હોય, 15 મિનિટ તો ફેમિલી માટે, ઇન શોર્ટ તમારા ચાઇલ્ડ માટે, બંને હસબન્ડ વાઈફ બંને, 15 તમારી ને 15 વાઈફની, અડધો કલાક તો આપણે આપીએ જ.
એવું નહીં કે ખાલી ભણવાનું પૂછો, એના ફ્રેન્ડ સર્કલ વિશે પૂછો, એને લાઇક્સ અનલાઇક્સ વિશે પૂછો. બહુ બધા મમ્મી એવા હોય છે કે એ લોકોને ખબર જ નથી કે એમનું ટિફિન, એમનું સવારે ઉઠીને બનેલું ટિફિન તો એમનો ફ્રેન્ડ ખાય છે, છોકરું તો અહીંયા પફ ખાય છે. મારે ધમકાવવા પડે છે, તારા મમ્મીને કહીશ કે બહુ ખરાબ જમવાનું બનાવે છે, સર પ્લીઝ જવા દો ને, આજે બહુ ભૂખ લાગી હતી એટલે. આટલું ગેપ કેમ? જો તમે નહીં સાચો ને તો બહારનું કોઈક સાચવશે, અને બહારનું કોઈક સાચવશે ને તો તમે વિલન જ બનશો. સમજો છો? એટલે થોડુંક 15 થી 20 મિનિટ તો ડેઈલી આપો ને આપો જ. બરાબર છે? બસ આ જ છે. બાકી તો સિલેબસ જે પ્રમાણે ચેન્જ થયું છે એ પ્રમાણે યુ જસ્ટ પ્રિપેર યોર સેલ્ફ ટુ મેક ધેમ ડુ ધ પ્રેક્ટિકલ થિંગ્સ. કારણ કે હવે તો સાયન્સના ચેપ્ટર એવા આવી ગયા છે કે કહેશે કે લાવો મમ્મી બલૂન લઈ આપ, આ લઈ આપ, તે લઈ આપ. પ્રેક્ટિકલ્સ કર્યા વગર એ લોકોને હવે શોર્ટ આઉટ થવાનું નથી. અને જે રીતે ગવર્મેન્ટ સિલેબસ ચેન્જ કરી રહી છે, આઈ એમ 199% શ્યોર નેક્સ્ટ 10th સ્ટાન્ડર્ડનો સિલેબસ ચેન્જ થઈ જશે. એટલે જે 8મા ધોરણ સુધી તમે ગોખણપટ્ટી કરાવતા આવ્યા છો, કે કાં તો છોકરું ખાલી આગલા દિવસે આગલા અઠવાડિયે વાંચીને પાસ થઈ જતું હતું, સારા માર્ક્સ આવતું હતું, ધીસ ટ્રીક વોન્ટ વર્ક આઉટ ઇન નેક્સ્ટ 2 years. હવે નોલેજ અને સ્કિલનો જ જમાનો આવશે. એટલે ટ્રાય કરજો કે પોસિબલ હોય એટલું કન્સ્ટ્રક્ટિવ નોલેજ પર ફોકસ કરી શકો. એવું ના પૂછતા કે બેટા કેટલા માર્ક્સ આવ્યા. એ રિઝલ્ટ પણ હવે બદલાઈ જશે 1-2 વર્ષમાં. જે લોકોને એજ્યુકેશન ફિલ્ડનું ખબર છે એ લોકોને ખબર છે 360 ડિગ્રી રિઝલ્ટ આવી જવાનું છે હવે. હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ. માર્ક્સ નહીં આવે, પોઈન્ટ્સ જ આવશે, સ્ટાર આવશે. તમે જોશો તો એવું લાગશે આ શું આપ્યું છે, કોઈ હોટલના સ્ટાર આપ્યા છે. પેલો ગૂગલ મેપમાં આપણને પૂછે ને સ્ટાર આપો, એવું લાગે તમને? નંબર્સ નીકળી જવાના છે હવે. ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ફોકસિંગ ઓન ધ કન્સ્ટ્રક્ટિવ નોલેજ. કોર નોલેજ આપો. એટલે એવું ના પૂછતા કે કેટલા માર્ક્સ આવ્યા. ભલે 5 માર્ક્સ આવ્યા, એ 5 સમ તને કમ્પ્લીટ આવડે છે ને, આવું પૂછજો. બરાબર? એટલે થોડુંક માઇન્ડસેટ ચેન્જ કરો, થોડોક ટાઈમ આપો. ને બાકી કઈ ડિસ્કશન હોય તો ક્લાસ ટીચર્સ બહાર છે જ. થેન્ક યુ. Done.